Yeah, La Raza Park is a very important park to the community, and we recognize that Denver Parks and Recreation, and that's why we're here. We're here to hear from the community. So the park was recently renamed in 2020 from Columbus Park to La Raza Park, and as part of the change of identity and refreshing of what's now a dated park, the citizens of Denver decided to contribute money to it through the bond program. And the Elevate Denver bond program was passed through a voter initiative in 2017 and funded improvements to parts of the park. And then following COVID, the RISE bond was also voted on and supported by Denver residents, and that provides funding for another part of the park. In addition to that, the sales tax initiative, what we call the Legacy Fund, has provided the balance of the $1.9 million that we have to do improvements at the park. The bond funds are focused on certain aspects of the park: the playground, which is dated and needs improvement; the basketball court, which is very popular, and is also going to be replaced with this funding. And then there's other parts of the park: the picnic area, the irrigation system. Most of the park will be touched by this project and refreshed as part of it. So today we're looking at two different concepts that are based on themes that came out of community input so far. So we've hired a landscape architecture firm, Dig Studio, to lead this effort, and they'll be designing the park and putting out construction documents for bid next year so that it can be built in 2025. The concepts that we are looking at today came from input through a community survey, a community-wide survey. I think there were over 170 responses so far. And those, the inputs, the interests, the memories of people using the park are incorporated into the thoughts, the two different concepts that have been developed. Yeah, so we're just initiating design right now. We're at what we call 30% or conceptual level design. So there will be several future opportunities for public input into the park. We hope to have something at the park soon this spring. But the design team is contracted to complete work later this year. We will then put it out to bid for construction work next year. So the intent is to have it completed by the end of next year, 2025. Entonces hoy estamos aquí en este evento comunitario para poder hacer y escuchar más de la comunidad sobre estos conceptos que el equipo de diseño ha creado con el enganche que ya hemos hecho con la comunidad a través de la encuesta y el grupo comunitario que tenemos, que hemos creado. ¿Puedes hablarme de la encuesta que ustedes hicieron y qué resultados arrojó? Sí, entonces la encuesta que hicimos fue a través de un mes, estuvo en línea y recibimos 186 respuestas únicas, preguntas que nos dijeron cómo la comunidad ocupa el parque en este momento, o sea, cuándo ocupan el parque en el tiempo del día, o sea, en la mañana, en la tarde, ese tipo de preguntas, y a través del año cuando lo ocupan. Y también preguntamos quiénes son los niños que ocupan, o sea, las edades, distintas edades que ocupan el área infantil, para poder entender bien para quién estábamos diseñando. También preguntamos cosas sobre las actividades preferidas para el área infantil, para tener una mejor idea de qué tipos de elementos y qué tipos de actividades priorizar en el diseño. ¿Qué tanta influencia va a tener todos estos comentarios que están haciendo hoy y que posiblemente a futuro las personas de la comunidad tengan en el diseño final del parque? Entonces la idea es que todo sea una influencia directa. Por eso la encuesta se hizo antes de que se hicieran estos diseños y por eso hoy día estamos aquí
con los dos diseños que se crearon sobre las preguntas de la encuesta, pero también sobre memorias que la gente nos contó sobre lo que les gusta mucho del parque, las cosas que quieren cambiar, las inspiraciones que puedan tener. Entonces la idea era tener una conexión bien directa entre lo que escuchamos de la comunidad y los diseños que se están mostrando aquí hoy, y también después de hoy tener un diseño final que sea una representación completa de todo el enganche que se ha hecho con la comunidad. Al final habrá una reunión comunitaria para exponer el diseño final. ¿Cuándo será esta reunión o cuándo se tiene una fecha aproximada? Sí, entonces después de esta reunión hoy, el equipo de diseño se tomará unas semanas para terminar y crear una última dirección de diseño final, para después nosotros mostrar eso en una reunión comunitaria en este verano, para que la comunidad vea su visión hecha en un diseño, y ahí también tomaremos algunas últimas ideas finales que la comunidad pueda ver, si hay cosas que quizás pueden ser un poco mejoradas, pero la idea es que este diseño final sea bien reflejado lo que la comunidad ya nos ha contado, para poder de ahí seguir con el diseño, con el proceso del diseño y del parque. A través de la encuesta y lo que ustedes vieron, ¿han visto una influencia grande de la comunidad latina en la participación de este proyecto? Sí, eso fue una gran parte de cómo guiamos la gente que estaba recibiendo la encuesta, para asegurarnos de que los que estaban tomando la encuesta fuera una representación que fuera similar a la comunidad que ocupa la raza. Entonces, algunas de las preguntas eran para nosotros entender más la demográfica de la gente que estaba tomando la encuesta, para asegurarnos de que los que estaban tomando la encuesta sean representativos de la comunidad. Entonces, sí, la mayoría de la gente que respondió la encuesta eran gente latinos, chicanos, y gente que nosotros encontramos que ya estaban parte del proceso de la raza desde el principio hasta hoy. Y también con el grupo comunitario que formamos con la Councilwoman Amanda Sandoval, también quisimos asegurarnos de que sea de nuevo esa representación directa a la comunidad. Very happy that improvements are coming, because they've been in need of some changes for a very long time. The amenities such as the playground, basketball, even just seating areas. I'm ecstatic. As far as I'm looking, I haven't really gone through it all today, but what I know about what's being presented is the questions that are the community is being asked the questions, what do you want? And I think that's to be part of it, and to know for the planning process, and to know that they're being heard and listened to is important. So just even having this opportunity to be able to come in and have residents, and even just the users of the park, because a lot of people come to this park, but also just for, I'll tell you, when we did the official naming of the park a year ago, we had family and friends that came from all over the Denver area, outside of Denver, bringing their families, because it was such a big deal to have the sign and the name changed to Raza Park. We grew up at that park, and we always had family gatherings there. Father's Day was always a big event there. And then to have, it was kind of like a reunion when all the families came together and said, hey, we got the sign. It meant that much, and they wanted the grandkids to see it and to take pictures in front of where we grew up. So it just means a lot. It truly is a place where we bring our neighborhoods and our families together. So I think having this process and to be able to
be included in providing and sharing thoughts and feedback and what do you really want? What do you want to see here is important.